guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng talong nuggets with sweet chili sauce. And here are the following ingredients. Ang ating first step, iihawin natin itong talong, pero bago natin ihawin, tusukin lang natin all over ng talong para madali itong maluto. At after natin itong maihaw, babalatan natin ito at i-chop natin ng maliliit. Ating next step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at igigisa natin itong 1 piece ng finely chopped onion. At isasama na rin natin itong 1 piece ng finely chopped tomatoes. At continue lang natin na paggisa hanggang sa lumambot. Kaya malambot na yung ating onion at kamatis, i-add na natin itong 45 cloves ng minced garlic. At continue lang natin na paggisa hanggang sa lumabas ang aroma ng ating garlic. Ayan, ready na yung ating onion, garlic at tomato. Ito na yung ating talong na naihaw at na-chop. I-add na natin. Imamash natin to using yung sandok. Then, sisison na natin ng pepper and salt to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. Continue lang natin ng paggisa for about 2 to 3 minutes. Ayan, luto na yung ating talong. I-remove na natin to from the heat at ita-transfer natin to sa isang bowl. And we will cool this down completely. Ito na yung napalamig nating ginisang talong. I-add na natin itong half a cup ng all-purpose flour and mix it well. Ayan, habang mini-mix ko, minamash ko na rin siya at the same time. Ayan, ready na yung ating mixture. Mag-scoop kayo ng desired size na gusto nyo. And using your clean hands, i-roll natin ito in between your palms. And then, i-flatten nyo lang ng konti. And set aside. And continue with the rest of the mixture. And ang ating next step, kakailanganin natin ng 1 egg for egg wash, half a cup ng all-purpose flour, and half a cup ng breadcrumbs. I-coat natin yung ating nuggets. Kuha tayo ng 1 piece, i-roll muna natin dito sa isang sa all-purpose flour. Make sure na well-coated ito, and then i-dip natin dito sa ating egg wash. Then next, dito sa ating breadcrumbs. Make sure na well-coated ang ating nuggets. And then set aside. Continue lang natin ang procedure hanggang matapos natin lahat ng ating mixture. You would notice I'm using my right hand para dun sa dry ingredients, and I'm also using my left hand para naman dun sa egg wash. Next, mag-preheat na tayo ng oil dito sa ating pan pang prito. Ipiprito na natin yung na-prepared nating nuggets. Huwag niyong i-overcrowd yung ating pan para pantay-pantay ang pagluluto. And after a few minutes, i-turn over naman natin, baliktarin natin para naman maluto yung kabilang side. Ipiprito natin to hanggang maging crispy and golden brown. Ayan, crispy and golden brown na yung ating nuggets. Transfer na natin to sa plate lined with paper towel para lang ma-absorb yung excess oil.
At continue natin na pagprito hanggang matapos natin lahat. Nakagawa ako ng 20 pieces sa recipe ito. Dito naman sa ating sauce, transfer ko na yung 1 cup ng water at in-add ko na yung 1/4 cup ng sugar. Mix it well hanggang sa matunaw yung ating sugar. Then we can add 1 tablespoon ng patis and half a tablespoon ng chili flakes or kung gusto nyo gamitin ang siling labuyo. Add na rin natin yung 1/4 cup ng vinegar. And lastly, add na natin yung 1/4 cup ng ketchup. Mix it well at pakukuluin lang natin ito. And kumulo na, pwede na natin i-add itong cornstarch slurry. At continue lang natin ang pagpapakulo hanggang sa lumapot yung ating sauce. Ayan, malapot na yung ating sauce, pwede na natin itong i-switch off. And there you have it, our quick and easy talong nuggets with sweet chili sauce. Best served with rice. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayo updated tuwing mag-upload ako ng videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.